when I was a little child, that I was told to come over there just for praying, asking for being blessed. That's what I wanted. That's all I know about that one. But I have to tell like the impression for Buddha is like it's like a big temple, big statue, all kinds of things like that, especially with like a ritual, very sophisticated, complicated, and something like that. I mean, that like that's what I learned about Buddha, about Buddhism. But actually, I fortunately enough that I started learning. I started doing some research about the Buddhists from the books, from online, and especially for mindfulness. And I started to have a different perception about that one. I love, I all the time and have been practicing. I'm a mindfulness and meditation practitioner for the last 10 years. But most of my knowledge is just from the bookish knowledge. I always nourishing an idea that I want for one day that I can personally attend a meditation sessions or something like that. But unfortunately, we have one obstacle, and I think that you all see that my obstacle is like that. That's my son. He's autistic. It's so hard to get him into a ground, into a big ground or something like that. It is always a hinder, and it's also my suffering since he was born. It is a long story. I don't want to make it, but I want to make it short. That is our obstacle. So that's why the majority of this, I learn a lot from meditation, from vipassana, but actually it's from online and from the books. I understand about the Buddhist history from a very famous book from Edward Coetzee. So I basically I learned, I know, I understand the whole thing about the original of the Buddhists from many. I mean, there is a history that, but it is still that one. So I really want that one day that I can. That's my wish that I can attend in person um, meditation session, not only about to learn more about how to practice, to see that whether I on the right way, or and also I just want to be influenced by the I mean that the surrounding like that. It is very peaceful and something like that. I wanted that helped me a lot. But many times that we fail, we try, we plan, but we fail because like this is the obstacle that I cannot make it. And eventually I came to this temple many times occasionally and some this one, but I always stand separately because of my son. I can't join, I can't attend to this one. Until the very most recently that I see on the brochure about this session. It's just like everything that's the reason. And maybe I have some um fortunes with this one, some good chance with that one. So I say, why don't we try first because it's very close to my home. It's only 1 hour drive. It's not because I'm very appreciate. I realize that most of people in here they fly from New York, they fly from California, they from many different locations. But for us, I'm saying that like, oh, why not? Why we come over here and especially like this is a day off for him for Hua, that's my son, during the Easter. So he has a day off. So I took vacation. I stayed home with him because of that vacation. I say, why not? We take a chance to join together with my wife because we both want to attend this one, but there's no chance. And poor my wife.
good time. Thank you. We appreciate your sharing. Oh, because we never get a chance to join together in any session like that. And then she voluntarily told me that, hey, just go ahead and join it because it's once a year occasion that like you come over here, you come to Florida, it's very easy for you to do that. And she said she will stay home, stay with my son. But I say, no, why not? Why don't we take a chance? We can try. And I told her that no worry. If we have like I believe in everything that comes for a reason. So if there's a good chance for us that we can join together. Otherwise, if he's annoyed or he do something that I say that we will take turn to take care of him to make sure that the other that we still enjoy the session. So so that's why and then now we thank you so much because like I'm still wondering about the schedule for this session because I look on the brochure and I see the phone number and this is Thầy number, the master here number, but unfortunately he went to Vietnam for a trip and then we're unable to contact him and know better about that one. So that's why this morning we plan to come over here. We circle around and then we keep seeing that all the gate has been locked. And we don't know how to get in. And fortunately, we have Han here, and then she come out and then to share with us. So I was so happy. I was so happy to be joined, to be as I feel like I'm part of that already. you're through. Yes, yes, because I love the environment. I love it. It's very friendly. It's very informal, peaceful, mindfulness. That's what we want. And again, I cannot say thank you enough for accepting us. I understand. I do believe that my son sometimes this will be an obstacle for the session, but thank you for accepting us. And I do think that this is a chance for us to learn more, to practice more, and to help us more on our ways to practice of transferring, transforming our suffering. Because one thing that I want to share regarding about my son, originally I thought that like this is our suffering, and I keep asking, I keep blaming why me. But then recently, when I understand about mindfulness, I understand about the what the Buddha taught us. So I transform that, and I will accept that. So I started enjoy being with him. Every moment I sit with him, I stay with him. I started things that it's no longer a suffering. It's just a joy. So that's the way that I try doing to healing my suffering. And I know it is a long way because I failed many times and keep practicing. Even for the last 10 years, I do a lot, but this is the first time that I joined a session in person. So it is very meaningful to me and to us. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Dạ, trước khi con xin giới thiệu đây là cô Sì Anh Mã. Cô là y tá trong người. Dạ, sẽ phù hợp. Dạ, 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 dạ. Dạ, sau khi cô Sì Anh nói xong thì chắc chú nói lại tiếng Việt cho cộng đồng người Việt người ta hiểu chút xíu. Dạ, dạ. It is actually such a joy to happen here from the bottom of my heart. Thank you. Because this is, as you were saying that, I realized this is the real Tabawa. Like when I'm all my time in Myanmar and like whatever we do to the least of these, it's like to all people we care. So thank you.
Thank you. Bhawa is the name of our organization. The Baba Center is like this. Many patient like your son. We accept everything good or bad as it is. That's why the Baba Center is not like the other meditation center. No, no hidden, no hidden truth in the Baba Center. So that is not strange. This is true. Not only your son, many children in Myanmar also, but they are behind the scene, uh, behind the scene. No showing, no more saying about them. So no solution. Because of doing like this, there will be solution for sure. That solution is detachment. You are explaining often as obstacle, obstacle, or you are suffering, but especially attachment. Attachment of normally your attachment. Your present attachment. Your son is your present attachment. This is the same for all living beings. If we cannot detach, we can be like him. We can be like you. This is for all. This attachment is concerned with everyone. Now you are that this attachment is concerned with your family, but this is for all. If we can detach, we cannot attach. We cannot suffer like you and your son, for sure. So you should be mindful attachment, your present attachment, your present attachment of you and your son, your family. Knowing about attachment is only solution. Be mindful, your present mind, your present attachment. In this way, there will be less and less attachment. In the mind of you and your son, your family, you need to reduce the personal and collective or community attachment of your family and yourself. Just need to be mindful. Like the warning. Beware of dog. Be mindful on slippery floor like that. Just need to be mindful. In this way, we are safe. This is the same. Be mindful the present attachment. That is your present attachment of your family. Just need to be mindful, present attachment to detach. Knowing attachment is detachment. You need to know with selfless impermanent nature. If you think your son situation as permanent, that is wrong. That is attachment. Because of that attachment, you need to continue suffering like this more and more. If you are knowing the situation of your son
with the knowing of selfless impermanent nature, your son will be less and less suffering, less and less doing like this. It will be better. The situation of your son will be better and better if you are knowing selfless impermanent nature concerned with your son. This is the best solution and the surest solution. With this right understanding, I allow everyone to stay with us, to detach from them. If the patient is strongly attached to be like this, it will take long time. If your son is not much like this, I already experienced much more worse situation than your son. So your son can be better, not the worst situation in my experience. So not much need to worry. You just need to do like this more and more, especially for your son. He is difficult to detach by himself. That's why he needs help. We can help. I can detach from both of good and bad situation. I can detach from both of man and woman. I can detach from many things. I can detach from many people. I can detach from your son for sure. But your son and you all cannot detach. That's why you should listen my teaching. You should work together with us to copy the power of mindfulness and detachment from me or from Buddha, Dhamma, and Sangha. This is the sure solution. I have been solving like this by allowing anyone, all kinds of patients to stay together, to die in the center. That's why over 6,000 people already died within 18 years in our main meditation center in Thailand. Because of detachment, we can endure. We can survive. Even if we are not feeling well, or even if we are old, even if we are suffering from physical and mental pain. I'm solving this kind of problem all the time from the beginning of my own meditation center. That's why here in California, here in United States, in California, 28-acre land is planning to accept everyone. Here in Florida, 6.5-acre land was donated. We are also planning to use for all, for your son also. California and Florida are big land. So it is useful for all kinds of young and old people, sick and healthy people. The problem is concerned with the mind in your family. But it is possible. How many family members in your family? How many people? Four only.
How about your daughter? Is she okay? She's grown up and yeah, she's right now in Chicago. She Oh, yes. graduated. Yeah, she lives by her own self because she just graduated last year. She got a job over there. And she's Yeah, yeah. yeah. Actually, I'm not worried about him. Um, Thanks for mindfulness because I want the originally woman also in there. I was so much concerned when we had him about that one. But right now I started accepting Mm. what he is, he is. So I mean that like I'm not worried about that one. I try to practice more mindfulness in order to take care of him. Uh, just an example that like every day I try to like a meditation at night. And originally I was frustrated because I cannot keep the same schedule every night. Because I can only meditate after you go to sleep. So and his sleep time is like not regular. Um, so sometimes 9, sometimes 10. So it's so annoying to do that. But and then but then I look back and I say, hey, you have to accept what is our situation is. So I started practicing meditation, not only about sitting meditation, but I started practice in all of the activity. Even when I take care with him, I'm eating with him, talking, or I'm sitting with him. I still considering as a practice of meditation because like I'm not lucky enough to have a regular schedule for meditation. I know that it's not good enough because if you don't have get to inner habit of having the process of every day do that. And sometimes you know that like whenever he went to sleep, I I started exhausted. So I cannot do either meditation either because I have to wake up very early. I have a job to do. When I get home, we take care of him, and then everything is I can do only after he go to sleep, and this is not a regular time. So, but originally I thought is the obstacle, but now I accept it, and I started like enjoying that one. I don't care about what time that I can start sitting meditation. It could be 10, it could be 11, it could be 9. I don't mind. But what I'm focusing right now is that I try to practice meditate at every moment, every single moment that I'm with him. That's the things that I can do right now. That's what I mean is that like I practicing accepting what I can do, and I accepting him as carrying him as a joy things that I can do, other than complain or other than I mean that like feel frustrated about what I cannot do. The same thing with him because like I used to complain about why he cannot speak, why he cannot like do as the other child at the same age. But now I say that I don't expect anything. I don't worry. I'm not worried about this. But I only try to enjoy every moment that what he can do, what he can talk with me. Even his speech is very slurring. It's not accurate. It's not, but that's the way it is, what it is. But you don't know about your unconscious mind, your inner mind. Only by practicing meditation, we can know. You will not worry for your son with your conscious mind, but there is attachment with your son in your unconscious mind. That is the cause of suffering for your son. This is the same. He may not attach with him in his conscious mind, but there is attachment in his unconscious mind. That unconscious mind is more powerful. We need to detach from our unconscious mind. That is
what we don't understand. Attachment, what we understand is just surface, just a little, just surface of the ocean. But but attachment we don't understand is really powerful. So we need to detach from the attachment what we don't know without practicing meditation seriously. Yeah, that's why it is difficult to practice by ourselves. Yeah. That's why we need help of Buddha, Dhamma, and Sangha. Right. That's why I stopped my life as a businessman. I'm not working for money. I just continue working only for merits. Besides, in order to detach from my life of a lay person, I ordained as a man. I change everything. I let go. I donate whatever I have, including my life, for merits, for doing all kinds of good deeds like this. In this way, no more thinking about, no need to think about myself and the other. No need to worry for my health and the other. So we need to fully detach. We should try to fully detach from ourselves and our family member. Because of not practicing meditation, we are strongly attached on our present life and our present family member. This is the same for most of the West Easterner. We love our family, so we are staying together with our family nearly till we die. That's why strong attachment with the family for the Easterner. So we need to detach from that attachment. In this way, we can be what we want. We can be healthy. We can be long life. We can do many things. With this right understanding, or with the power of mindfulness and detachment, I'm doing many things. I'm creating over 100 meditation centers by using the limitless power of mindfulness and detachment. The power of ignorance and attachment is limited and created, not real, not permanent. Because of using the power of detachment, no one can stop me. No one can stop my way of doing good deeds. Translate. Dạ, con xin dịch tóm gọn lại cái phần chia sẻ của chú lúc trước, sau đó là tới câu trả lời của thầy. Dạ, thì chú có chia sẻ là chú tên là Hội, phải không ạ? Hội, dạ. Và đây là lần đầu tiên mà chú tham gia một cái thời thực hành thiền như thế này. Thì chú ban đầu là tới từ Việt Nam, trong một gia đình có truyền thống Phật giáo, và mẹ của chú là một vị ni theo truyền thống Mahayana, là truyền thống của Bắc Tông. Cho nên là chú rất là quen thuộc với truyền thống này. Ví dụ như là sẽ có các ngôi chùa rất là to, rất là tinh xảo chẳng hạn. Thì sau khi mà chú tìm hiểu thêm một chút về Phật giáo, cả sách vở lẫn online,
đặc biệt là về chánh niệm, thì chú nhận thấy rằng là hầu hết các cái thấy cái biết của mình thì nó chỉ mới dừng lại ở mặt lý thuyết mà thôi. Ví dụ như chú có thể hiểu về lịch sử, hiểu về nguồn gốc của đạo Phật chẳng hạn, nhưng mà không có quá nhiều những cái kinh nghiệm hay là thực hành thực tiễn. Và chú có một người con trai của chú thì bị tự kỷ, cho nên là sẽ rất là khó cho anh để có thể là làm được hay là để học được một cái gì đó. Và anh cũng đã phải chịu những cái đau khổ như thế này trong một cái thời gian rất là dài. Và đối với chú thì khi mà chúng ta học về Phật Pháp hay là thực hành thiền thì nó không chỉ đơn thuần là để có thể thực hành một cách đúng đắn hay là đi theo một cái con đường đúng đắn, mà còn là có thể được trở thành một phần của những cái cộng đồng Phật Pháp, những cái cộng đồng như thế nó khỏe, nó tốt đẹp như thế này. Và chú cũng chia sẻ rằng là vợ chồng chú thì cũng đã cố gắng rất là nhiều lần để có thể là tới các cái ngôi chùa hay là tham gia các cái khóa thiền như thế này, nhưng mà cái điều này thì thật sự nó rất là khó khăn cho gia đình của chú, bởi vì con trai của chú bị như thế này thì đối với gia đình thì đây là một cái trở ngại rất là lớn. Và đã có những lúc chú nghĩ là có thể là sẽ không bao giờ có thể là tham gia được một cái thời khóa như thế này cùng với nhau, cả gia đình cùng với nhau. Thì gần đây là chú đã được biết về khóa thiền của ngài thiền sư tại đây ở Sarasota, và chú nghĩ là tại sao chúng ta không có thử, bởi vì có rất nhiều người họ phải di chuyển qua các bang hoặc là phải tới từ các đất nước khác chỉ có thể tham gia được các cái khóa thiền như thế này. Cho nên là chú đã quyết tâm là tham gia, và vợ chú cũng tham gia, và nếu như mà con trai như thế nào thì cả hai sẽ có thể là tham gia cùng nhau và cùng nhau chăm sóc con trai nữa. Và chú cũng có chia sẻ là bởi vì hôm nay thì anh được nghỉ một ngày, cho nên là chú cũng nghỉ một ngày và cô cũng tham gia luôn để mà cả nhà được tham gia với nhau. Chú cũng có chia sẻ là chú gặp khó khăn để mà biết được về cái lịch trình của đoàn, bởi vì là chú có liên hệ với lại ngài sư trụ trì ở đây, nhưng mà bởi vì là sư về Việt Nam một thời gian cho nên là cái việc liên lạc thì nó bị ngắt quãng, cho nên rất là khó khăn để mà biết được về cái lịch trình của đoàn. Nhưng mà cô chú thì vẫn là quyết tâm ngày hôm nay là tới sớm, là vẫn đi xung quanh, vẫn tìm hiểu để xem thử là có khóa thiền hay không. Và chú cũng nói rằng là chú cảm thấy rất là yêu cái nơi này, những cái con người ở đây và cái không khí ở đây nó rất là tự nhiên và nó không có phải là quá hình thức hay là như thế nào cả. Chú cũng đã từng hỏi rằng là con trai thì chịu đau khổ như vậy thì tại sao là mình là phải là cái người mà trải qua những cái điều này. Nhưng mà sau đó thì chú đã thay đổi cái cách mà chú suy nghĩ, và chú đã bắt đầu gọi là thực sự là sống và tận hưởng những cái thời gian mà chú có với con trai của mình hơn. Và sư cô Kusala cũng đã chia sẻ rằng là cô rất là vui vì được nghe cái chia sẻ của chú, bởi vì những cái mà chú thấy hiện tại thì đây là cái trung tâm Tabawa thực sự. Khi mà mọi người ở trung tâm Tabawa họ làm gì thì họ cũng sẽ làm cho tất cả mọi người, cho nên cô rất là trân trọng cái chia sẻ của chú. Và thầy có chia sẻ như sau: có rất nhiều tại trung tâm Tabawa thì có rất nhiều những bệnh nhân giống như là con trai của con, nhưng mà ở đây thì thầy và tất cả mọi người thì chấp nhận tất cả, bất luận là tốt hay xấu, chấp nhận đúng với bản chất của nó. Đó là lý do mà trung tâm Tabawa thì không giống như những trung tâm khác, không có bất kỳ một sự thật nào bị che giấu ở đây. Không những con trai của con mà còn rất nhiều những đứa trẻ khác nữa ở Myanmar thì cũng đã và đang gặp những cái tình trạng như thế này. Nhưng mà có những đứa trẻ thì họ bị giống như là họ bị giấu đi, hay là không có ra ngoài nhiều xã hội, cho nên là thầy sẽ không thể nào mà gọi là trực tiếp giúp đỡ được. Nhưng mà ngày hôm nay thì cô chú đã đưa anh tới đây và thầy đã được chứng kiến, được thấy, được tiếp xúc, thì đối với thầy là điều này là hoàn toàn có thể giải quyết được. Và con thường giải thích về con trai của mình giống như là một vật cản, một gánh nặng, nhưng mà
thì về bản chất thì đây là cái sự dính mắc hiện tại của con. Và điều này thì là tương tự cho tất cả các chúng sinh. Nếu như chúng ta không thể xả ly thì chúng ta chắc chắn sẽ phải giống như con hay là con trai của con. Điều này thì là áp dụng cho tất cả mọi người. Sự dính mắc như thế này thì có liên quan đến tất cả mọi người. Giờ đây, sự dính mắc này là của con và gia đình con, nhưng sự dính mắc như thế này thì cũng có thể xảy ra với bất kỳ ai khác. Nếu như chúng ta có thể xả ly thì chúng ta sẽ không phải giống như con và con trai của con. Điều này thì là chắc chắn. Con nên tránh niệm nhiều hơn với sự dính mắc hiện tại của chính mình liên quan đến con và gia đình của con. Bằng cách này thì sẽ có ít và ít hơn nữa những sự dính mắc ở trong tâm trí của con và tâm trí của con trai con hay gia đình con. Con cần phải giảm thiểu những sự dính mắc cá nhân và tập thể như thế này trong chính gia đình của chính mình. Tất cả những gì mà con cần làm đó chính là chánh niệm. Bằng cách này thì chúng ta sẽ được an toàn. Điều này là giống nhau cho tất cả mọi thứ và tất cả mọi người. Chánh niệm và xả ly trong giây phút hiện tại, chánh niệm cho cái sự chánh niệm về sự dính mắc hiện tại của chính mình. Hiện tại thì đây chính là sự dính mắc hiện tại của gia đình con. Con nên tránh niệm nhiều hơn đối với sự dính mắc hiện tại này để có thể xả ly. Hay biết về sự dính mắc thì cũng chính là xả ly. Và con cần phải hiểu về điều này dưới góc nhìn của vô thường và vô ngã. Nếu như con có thể nghĩ về tình huống của con trai của mình, nếu như con nghĩ rằng cái tình huống của con trai của mình là thường hằng, là vĩnh viễn, thì điều này là sai lầm. Đây là một sự dính mắc. Bởi vì sự dính mắc đó mà con sẽ phải đau khổ như thế này nhiều và nhiều hơn nữa. Nếu như con nghĩ về tình huống của con trai của mình dưới góc độ của tự nhiên, vô thường và vô ngã, thì con sẽ phải bị khổ đau như thế này hơn. Và tình huống của con trai của con thì cũng sẽ trở nên tốt hơn và tốt hơn nữa nếu như con có thể hay biết nhiều hơn về bản chất vô thường và vô ngã liên quan đến con trai của chính mình. Đây chính là giải pháp chắc chắn nhất và tốt đẹp nhất. Đây cũng chính là lý do mà thầy cho phép tất cả mọi người để có thể đến và làm thiện pháp cùng với thầy cũng như xả ly khỏi chính bản thân họ. Con trai của con thì không có như thế này. Con trai của con thì thực sự là tình hình của anh ấy thì không quá tệ, bởi vì là dưới góc độ của cá nhân thầy thì thầy đã và đang trải nghiệm thì những đứa trẻ họ có những cái tình trạng thậm chí là tệ hơn, cho nên con không cần phải lo lắng. Tất cả những gì mà con cần làm đó chính là xả ly nhiều và nhiều hơn nữa. Bản thân con trai của con thì cũng sẽ cần phải xả ly khỏi chính bản thân mình, nhưng mà anh ấy cần giúp đỡ. Bản thân thầy thì có thể xả ly khỏi rất nhiều thứ, rất nhiều người và thậm chí là con trai của con nữa. Nhưng mà con và con trai của chính mình thì lại không thể xả ly. Đó là lý do mà con nên ở chung với mọi người để có thể thực hành chánh niệm và xả ly nhiều hơn nữa. Thầy đã và đang giải quyết các vấn đề như thế này trong nhiều năm. Bởi vì sự xả ly, chúng ta sẽ có thể chịu đựng tốt hơn, chúng ta sẽ có thể tồn tại được, ngay cả khi mà chúng ta không cảm thấy khỏe, hay chúng ta đã già đi, hay thậm chí là chúng ta đang phải chịu đựng những khổ đau liên quan đến cơ thể và tâm trí. Thì bản thân thầy đã giải quyết các vấn đề như thế này mọi lúc, đã trong rất nhiều thời gian, từ khi mà thầy thành lập nên trung tâm đầu tiên của chính mình. Tại đây, ở đất nước Hoa Kỳ này, ở California, thì thầy được cúng dường một mảnh đất 28 mẫu. Hiện tại là đang lên kế hoạch để có thể mở trung tâm. Và ở Florida nữa cũng đã có một mảnh đất 6,5 mẫu được cúng dường. Và nơi này thì cũng sẽ được lên kế hoạch để mở trung tâm. Và các trung tâm này thì sẽ được sử dụng cho tất cả mọi người, bao gồm cả con trai con. Những mảnh đất voi như thế này thì rất là hữu hiệu cho tất cả mọi người để có thể tới và thực hành, những người bệnh, những người già và những người như con trai của con nữa. Chính vì vậy cho nên dưới góc nhìn của thầy, vấn đề thực sự thì chính là liên quan đến tâm trí của con và gia đình của con.
nhưng sự thay đổi thì là có thể. So you can stop for lunch and then start again at 2 p.m. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao để mà bữa trưa, và sau đó là 2 giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ chúc cơ.